诺贝尔和平奖特别公布了，第以色列北部有农民伫因的田林呈现出 Nobel for Trump 的字，呼吁讲和平奖应该得爱颁予美国总统川普。也毋过，受民众认为，虽然川普促成加沙停火，也毋过这嘛毋是个人的功劳。 以色列北部有一位农民伫咧因兜的田内面立出正大的字 Nobel for Trump， 呼吁甲和平奖颁予美国总统川普。伊讲，因为川普的斡旋，以色列甲哈马斯才法度签停火协议，并且释放人质。和平奖将会伫咧奥斯陆公布，大家拢正注意是谁人摕到。伫挪威奥斯陆的路的，大家看法无共款。有人认为川普虽然促成加沙停火，不过也无够格摕和平奖。也有人讲，中东和平并毋是川普 一个人的功劳，其他领袖也正关键。I think Donald Trump is more deserving of a Nobel Peace Prize if he's within the requirements, of course. I don't think Donald Trump deserves the prize based on that one incident. It's been other incidents as well that I am disagreeing in when it comes to keeping peace and order. 其他诺贝尔奖是伫咧瑞典斯德哥尔摩颁奖，不过和平奖会伫咧挪威奥斯陆颁发。和平奖评选流程是每年1月底进行，全世界几落千位教授、国会议员、家政电子提名，名单交予上述各本加外部的专家小组审议，慢慢缩小范围。到热天，候选名单只敢剩少数人十家公布结果。 今年总共有338项提名，不过完整的名单会放至50年未公布。 Alfred Nobel formulated very clearly what he wanted the Nobel Peace Prize to be about. It's for those who have done the most for fraternity between nations, disarmament or abolition of standing armies, or the holding of peace congresses. That was what he wrote in his will. 今年的和平奖唔那是肯定个人的成就，也是对全世界局势回应，对中东停火到俄乌战争，搁再到人道组织的努力，谁人会当得到这份荣耀，将会是国际注意的焦点。得奖的人，除了会当得到颁发奖章加证书，会当摕到1100万瑞典克朗，超过代表3500万的奖金。公司新闻张伟林编译。